claiming that some of the ministers are tarnishing the government's image. On the other hand, Juja residents are now asking the government to hold urgent discussion with doctors who are on strike in order to provide a solution. Kama inawezekana yafaa uresign, uachane na hii kazi juu inaonekana hii kazi ni kama huielewi vizuri. Ukweli ni kwamba tungetaka tuwe na CS ambaye ni wa health, ambaye anajua maslahi ya Mkenya na maslahi ya kupanga hospitali, ndio angalau tuwe na hospitali ambazo zinasaidia wakaaji wa Kenya hii. William Samoei Arap Ruto hakikisha ya kwamba amefanya reshuffle ya hao ministers ambao wanamuangusha. Tumeona ya kwamba tulipitisha sheria pale bungeni ya kwamba hao CS watakuja ama watakuwa wakija pale bungeni kujibu maswali. Mambo ingine inakuja nyuma. Kwanza health ndio kitu ya first ndani ya mwanadamu, ama serikali consider kitu ya kwanza, ile kitu ambayo inastahili kuconsider mara kitu ya kwanza kuanga education na health. Kwa hivyo mimi nikiulizwa naweza sema wameshindwa na kazi yao, wameharibu ya sifa ya mfalme, hata kiongozi wetu, rais wetu, wanaharibu sifa ya kiongozi wetu ambaye tulichagua. Ningetaka waongee na hao madaktari ili waondoke warudi kwa kazi. Wafanyie Wajiko kazi yake, kwa sababu Wajiko alifanya kazi yake. From Juja, let me take you to Kayole, where police, led by Embakasi Deputy County Commissioner Jacob Mora, nabbed thousands of liters of illicit brew at Soweto in Kayole. According to the DCC, the police will raid all the houses within Embakasi to effect the fight against second-generation alcohol. Tens of barrels of illicit alcohol was collected from the scene, with the DCC establishing that they have nabbed over 3,000 liters of busa and changa. The police also nabbed other equipment used in making the brew. So leo tumeweza kupata mahali mkora anaitwa Daudi anapikia pombe zake, na ukiangalia mahali hapa ni manyumba za mawe ambako amebadilisha na kuifanya kuwa ndio mahali ya kutengenezea pombe haramu aina ya busa na chang'aa. Leo tumeweza kufungua, lakini tutaendeleza hii operation kwa kubomoa hizi manyumba ambazo zinatumika katika kutengeneza pombe haramu. Zote hizo manyumba lazima ziondolewe, na tunatoa mwito kwa wenye manyumba, kama mtu amekodisha mtu ambaye anajua anatengenezea pombe haramu kwa hizo nyumba, ajue hiyo nyumba itakuja kubomolewa, kwa sababu hiyo ndio kazi tunafanya kwa saa hii. Na wale wote ambao wanapika tutawawinda kila mahali. Kama huyu sasa amejificha, lakini tutamshika na tumpeleke mahakamani. Now from Kayole to Bomet County, where President William Ruto is in today to inspect and launch various projects. The president started by launching the Chudong-Kapkesosuo Sigori-Longisa Road in Chepalungu sub-county. He later commissioned the Chemalul Village Transformer Maximization Project. The president addressed the public, where he said that strategies put in place to resuscitate the economy have begun bearing fruits. Mimi nataka nyinyi ambao ni wakulima, hiyo bei tumeteremsha chini. Ile tutasaidia nyinyi tena ni kuteremsha bei ya mbegu, mzalishe chakula ndio tuweze kufukuza njaa Kenya hii, tuzalishe chakula ya kutosha. Tumeelewana? Ndio mliona nilikuwa na wakazia macho wale watu wa sufuria kwa kichwa. Nikawaambia hata mkiweka sufuria miaka 10, bei ya unga haiwezi kushuka mpaka tuende shambani, tulime, tuzalishe chakula zaidi, chakula ipatikane ndio tuweze kupunguza njaa. Wewe mtu hapa Bomet, acha nikuulize, hata kama wewe ni mganga wa kiasi gani, ukiweka sufuria kwa kichwa bei ya unga itakuja chini? Sio ni ukumbavu? Ama ni ujinga? Ama ni yote mbili? So, nataka kupangana namna hiyo, tupangane hivyo, na vile vile mimi nimefurahi ya kwamba nyinyi mnasomesha watoto wenu. Sisi tumesema hatutaki mtoto hata mmoja apaki nyumbani. Mahali penye Wakenya wanapata usawa, mtoto wa tajiri, mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. Na ndio sababu last year tuliajiri walimu 56,000. Mwaka huu naweka kwa budget tena tunaajiri walimu wengine 20,000. Kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya akienda shule apate masomo, ndio tuweke watoto wote wa Kenya.
And from Bomet to Addis Ababa, where Chief Justice Martha Koome has been awarded the African Female Leader of the Year award ceremony held in Addis Ababa, Ethiopia. In her acceptance speech, CJ Koome emphasized that the recognition was not solely for her individual achievement, but also symbolizes the collective dedication and resilience of individuals striving for excellence throughout the continent. During the function, the Chief Justice stressed the importance of rededicating efforts to Africa's development, fostering a culture of excellence and establishing systems and institutions that serve the interests of all. The African Persons of the Year Award celebrate individuals who contribute significantly to their continent's advancement, inspire future leaders, and positively transform the continent's image on the global stage. This award is not mine alone to claim. It is indeed an accolade dedicated wholeheartedly to the institution that I am privileged to serve as the first woman Chief Justice of the Judiciary of Kenya. For me, this recognition shines a light on our collective endeavor to establish a justice system that is responsive and attuned to the needs, experiences, and expectations of the Kenyan people. This recognition is above all an encouragement because it inspires us all, the recipients of the 12th edition of the awards, to persist in our pursuit of leadership excellence and to relentlessly enhance the quality of service delivery of the institutions that we lead. It is also a call for action for all of us to continue working tirelessly for the advancement of our continent and of our people. And back to Kenya, specifically in Machakos County, where over 10 chemist laboratories and several eateries have been shut down in Kangundo town for operating illegally and possessing counterfeit medicines. Speaking in Kangundo, Machakos County Health Executive Dr. Daniel Yumbua noted that the premises had no legal business permits and health cover letters to allow them conduct their businesses. The crackdown on illegal business operators has been ongoing, with hundreds being arrested over the past few weeks, following an outcry from members of the public over increasing unlicensed chemists and eateries in the county, with reports of county staff from public hospitals colluding with such illegal facilities to sell stolen medicine from the county health facilities. Na tumetembea kwa maduka yote ya dawa Kangundo, tumeyapata, tukapata wale ambao wanaandika hayo makaratasi, tumepata mmoja, na hatua za administrative za nidhamu zitachukuliwa dhidi yake. Jambo lile lingine, tumetembea Kangundo town yote kuhakikisha kwamba facilities zile ziko hapo ziko na mabarua yanayostahili. Barua ya kwanza ni ya mhudumu wa afya, ile inatoka kwa board yake, kama ni pharmacy, pharmacy poisons board, kama ni daktari, medical council, kama ni nurse, nursing council, kama ni clinical officer, clinical officers council. Alafu tunaangalia leseni ile nyingine ya premises, na tunaangalia pia leseni ya county. And from Masako to Vihiga County, where the national government says that the government is working to improve accountability across its security forces. Speaking at the groundbreaking ceremony for the construction of the Vihiga County Boda Boda Sacco Plaza, Deputy Government Spokesperson Mwanaisha Chizuga has stated that the government is rolling out measures to enhance accountability across the disciplined forces. Chizuga has further called upon collaborative efforts between local leaders and residents, together with the police, in taming high cases of insecurity that have continued to ravage Luanda sub-county. Some of the leaders in Vihiga have called for a reshuffle of security forces in the region. Vijana bodaboda na wasihi kaka zangu, msikubali kutumiwa vibaya na wahalifu. Msikubali kubeba pombe haramu kutoka kaunti nyingine hadi kaunti nyingine. Na maafisa wa polisi walio hapa, nazungumza kwa niaba ya waziri wetu Kithure Kindiki, ametoa amri na amesema watakaohusika na uhalifu hakuna kupigwa transfer, wanafutwa kazi na kupelekwa kotini. Kwa hivyo ile amri yake ya kwamba maafisa watahamishwa, wale maafisa wa usalama walio hapa wanafikiria kwamba mimi natekeleza uhalifu, nitapigwa transfer nipeleke mgonjwa kwa alikongine, tunawaambia pole sana. Unafutwa kazi mara moja. Na wananchi vile vile, sisi kama taifa, sisi kama serikali, masuala ya usalama hatuwezi kufanya sisi peke yetu.
Tunaomba ushirikiano wenu. Shida iko kwa idara ya polisi. Hiyo idara, Bwana Kindiki na Madam Chizuga, enda umwambie hii leo. Umwambie Senator wa Vihiga amesema. Kwa sababu asipofanya kitu, mimi sasa nitapeleka hiyo maneno mahali mimi najua vizuri, na nikule Senate. Kwamba ile maneno alisema, ile policy ya kutransfer maaskari ambao wamekaa mahali pamoja, mahali pa kwanza kuanzia ni Vihiga County. Lazima tupande chakula, ndio tuta improve hali ya maisha. And back to the fight against illicit brew, now to the coast region, where Lamu County government has now given orders to the board controlling the sale of alcohol and dealing with illegal brew in Lamu County to ensure that alcohol businesses are not supplied with goods in areas that have witnessed terrorist attacks. A move that aims to ensure the residents have a chance of getting back to their day-to-day activities. So the board says that they have put in measures and strategies that will investigate camps running the businesses, and that they will ensure the perpetrators face the full law. The board has also added that alcohol traders should follow government directives and get operating licenses by the month of April. The board, together with Lamu County government, are working to ensure they eradicate illegal alcohol and drug abuse. Zile cases ambazo zinaletwa kotini nyingi zinazosababishwa na masala ya kuna ripoti yake atatengeneza kisheria. Zile cases ambazo zinaletwa kotini nyingi zinazosababishwa na masala ya ulevi zinaweza kupunguzwa kupitia leseni ambazo zitakuwa zinatolewa na bodi kama hii. Pia tuone zile dhulma ambazo watoto wamekuwa wakipata kwa sababu ya negligence za wazazi ambao wanaathirika na masala ya kulevya zimeweza kumalizwa. Tumekubaliana na vyombo za usalama kwamba kama maeneo ambayo yamekuwa hayana amani sana, maeneo ambayo ni kama Salama, Juhudi, Marafa, Witho na sehemu ambazo zimekuwa na mashambulizi, mambo ya vileo hayatakuwa licensed, ili kupambana na utovu wa usalama katika hayo maeneo. Tutashirikiana na idara ya mahakama na public prosecution to make sure that we secure our society, because tumeona zile athari za watu kunywa pombe kiholela, kuvunjika kwa jamii, kuwa na upotofu wa maadili na jamii kuzabaratika. Court users members are ready and willing to act within the law and ensure that any ills associated with unadulterated drinks, any ills associated with unlicensed liquor outlets are able to be dealt with. From the coast region to the Mount Kenya region, where the Kiambu County government has initiated a feeding program set to create a conducive environment for learning and ensure that children are healthy and eager to attend school. This has seen the increment of enrollment in ECDE centers from 32,000 to 38,000. Enrollment has risen from 6 pupils to 35 after the introduction of the feeding program. The county government of Kiambu is also undertaking a major overhaul of ECDE infrastructure. This includes the construction of new model ECDE centers and the renovation of existing ones to provide modern facilities akin to those found in private kindergartens, where Department of Education, Gender, Culture and Social Services is currently working on 180 ECDE centers. Ya kwamba lishe, chakula, food for our children is a big deal, because not all of us hail from similar backgrounds. Sometimes we take it for granted wakati tunaona sisi wote tukiwa huku kwenye umati, and we don't know that there is a family that struggles even to put a decent meal on the table, and that a hungry child akienda kwenye darasa cannot last in that school, and providing good nutrition for our kids is a major incentive to make sure ya kwamba watoto wetu wanaendelea na kusoma. Na kwa hivyo as we welcome this program yenye tunaanzisha siku ya leo,
ya kuhakikisha that every child in Kiambu County now moving forward every week once on Thursday, they will be enjoying a packet of milk that is nicely flavored to be enjoyed by kids. Or in your agenda of Leave No Child Behind, we have seen the ECD centers increase from 524 to 541. The population has increased from 32,000 to 38,000. If you look at all the Kibichoi, in a few months ago, 3 months, there were 7 learners. Today there are 37. From Kiambu to Laikipia, indigenous communities have paved the way for implementing the Community Land Registration Act as a way of securing their collective community land rights, while at the same time strengthening the role of women in land governance and land ownership. And as our very own Chichi Josephine tells us, European Union and Food and Agriculture Organization of the United Nations has helped in digitalizing the registration process, and communities can now enjoy the rights to own land. The issue of land ownership and registration processes have been long-standing challenges before the Community Land Registration Act came into place and has now served peace among communities. Muhimu zaidi ni kuangazia hili swala zima la mizozo na tafaruki kuhusiana na ardhi, na ni muhimu sana kuweza kuyatatua kwa muda unaofaa, na sio kwa sababu tunataka ardhi ifunguliwe ili tuweze kuzalisha, lakini pia inaleta uwiano baina ya jamii. In Laikipia County, Masul community, one of the communities in the region, can now proudly enjoy the right to own their piece of land. Wakati kitambo before tufanye transition, tulikuwa na board ile tulikuwa naita committee. Tulikuwa na chairman na ndio alikuwa the final decision maker kama chairman. Anaenda anasema nataka kuuza mali, tuseme kaplot mali na anauza. Lakini wakati tulihama transition, ili empower community pia. Sauti ya community ndio final. Access to finance, food and water for women is directly tied to their access to land. And here, the community have extended governance rights to women as a way of strengthening their roles. CLMC yetu tuko na 15 of them. Kama ni wamama, kwa sababu wamama ndio walikuwa hatukuwa nao kwa uongozi, wamama wako more than 5 as we speak. Na wako na nguvu, si wako tu kwa ile committee. Currently Musul, we have our treasurer kama mama. In all 47 devolved units in Kenya, Laikipia County is ahead of the pack with 13 community lands registered under the Digital Land Governance Program. European Union, together with Food and Agriculture Organization of the United Nations, have worked closely to digitize land registration processes in the country. Tumejumuisha ama tumeshirikiana na serikali pamoja na European Union kuweza kuimarisha haya maswala, na hususan kupitia huu mradi ambao unaitwa Digital Land Governance Program. Swala kuu ambalo tunaangazia ni swala mwanzo la kutumia teknolojia kuweza kusimamia swala la ardhi, na pia kutumia hiyo teknolojia kuhakikisha kuwa data na information zipo ili kuwezesha serikali kuweza kupanga ardhi vizuri na kuweza kuhakikisha kuwa zile resources zote ambazo zimewekwa zimeweza kutumika vilivyo na mahali papasavyo. EU and FAO partnership in Kenya is working to improve land governance and is directly supporting the Ministry of Lands and Physical Planning on the implementation of Community Land Act of 2016. Chichi Josephine, TV 47. Nyahururu Water and Sanitation Company, or as you prefer, Nyahuasco, said they are facing difficulties operating as they collect a little revenue due to non-revenue water. Speaking during the official opening and dedication of Nyahuasco offices in Nyahururu town, Managing Director Bernard Mbogo says the company has reported great losses in terms of money generated through technical hitches and water theft. He specifically says the cases of water theft have increased in Marmonet scheme, where residents are now using water that has been collected illegally. He sent a stern warning to its staff to handle the issue in order to improve the revenue of the company, adding that all staff members should be responsible. The County Governor Joshua Rungu seconded him, adding that the water tariffs may be increased if the issue is not addressed. The major task is to improve the revenue of this company, and to do that,
This team, Your Excellency, have agreed to handle the critical issue of non-revenue water. This is where money is. This company must change through that effort. Uko maji ndio analima naye. Na analima na hiyo maji na njia ya kutoboa mfereji where it doesn't go through the meter. Inaendea meter iko hapa, mtu anapita